Kaya. Indara masataka masukaya. Isatakaya be. Iri masu. Nyame no kwafo nanso yedawase. Yese odin kunkura ni monyam kese nyame wo ye no kwafo. Ade biara ahinta wo yabra bom nyame wo na wuyi kire. Enenso wo meba be ye program. Ade biara osefo agide free yensem migina ho se wakoa urade wadwuma ne ne meye enya adwuma meye de gi profit bia de ma me ho sane be ya wo ma benya fa hodie adasa benya fa hodie ensem ahinta urade ye de beba sane wo pese nipa be ye wadwuma no urade no ne ye no enye fasika bra bagi sika anase fasika bra ma menya nsankyere ne ma nsankyere ni nyina firi wa urade nyankopon ho ne opene ne wo ye enka sabre ya dedam po anka yepe nanso wadwuma ne hye ye mfoso se esese ye de wo nsem e de kwa abonten ose monko wiase afa na nyina na monko ka asempa no ne obagye adi no ono na mommo na su no begye wasem na di no sanipa no na mommo na su enye wona wonje wasem ni enu nti awurade wasem ni o mi gina ho se wakoa ni obegye wasem wo ya di no awurade mi hwie honhon konkro di gu ne so ni ogye wo wasem adi no honhon konkro na wo ka de kire yen se mi kona mema na ba no ba ono na be yen se kire ma su kaya iri masurianda kaya masata kaya hindara masurianda ni obegye wo nyankopon wasem na di no. I command the spirit of Holy Ghost to descend upon the life of that people. I command the spirit of the Holy Ghost to descend upon your people because he gives directions. He's the comforter. He moves with us. He know good, he know bad. He said, if it is yes, say yes. If it is no, say no. All you add shall be lies. We are not going to lie. We are going to proclaim your words. We are going to proclaim the truth of your life. That's why we are here. Mashakayaba. Yiri masurianda. Kaya masata kayaba. Urade me fra honhom konkron. Send your best so wasem we mu biara no. Menyinima. Holy Spirit descend upon your people wherever they are. Now, as I'm speaking, whoever is going to hear my voice, whether today or tomorrow, after tomorrow, 1 year, Holy Spirit, I command the Spirit of the living God to descend upon your life now. Mashukayabe. Beri masata kayaba. Kindara masurianda. The Spirit that gives goods. The Spirit that works very nice for people. Not the Spirit that can destroy people's life. We don't work with the devil spirit. We work with the Spirit of the living God, the Almighty, the Creator, the beginning, the Alpha, and the Omega. That is the Spirit we work with. Osi so busy. Oni yenyankopon ni bediasia. This word belongs to our God. Go and create different word. Ko bo wo soro foforo, na bo wa sase foforo. That is what the musician said. Ko bo wa sase foforo. Na sasi wedie nyankopon dia. We will live in it. We will rejoice with it. Everything that God has created for us, the good ones, we will have it. Riches, we will have it. Families, we will have it. Good wealth, we will have it. Good health, we will have it. Whatever good comes across this global, we will claim our share. We will claim our share. We will not leave what God has given it to us to the devil, because Bible declared that what is good for my people does not belong to the dogs. Mashakayaba. Iri masuria kandara masata kayaba. So I proclaim what is good for you does not belong to any evil, does not belong to any Satan, does not belong to any devil. What God has planned for you does not belong to any evil person. It belongs to you. So now, as I'm playing, I proclaim, I claim everything that belongs to you.
Everything that belongs to you, everything that the devil has stolen from you, tonight, I use the spirit of force to take it back for you. Spirit of force to take it back. The army that work for Jehovah should go for anything that devil has stolen from you. Mashaka yabe. Yiri masurianda. Kandara masata kayaba. Adi papa biaro sefo wiye firi wunsam. Me suma nyankopon na bofo mukita ahoden. Se wonko ho. Whether it is in police station, whether it is in warehouse, wherever they have stored, you are good, you are this. The power of the living God that claim things from the hand of wicked should go and take it for you. By force, by fire, by the blood of Jesus, by the Holy Spirit, by the fire of the living God. Shakaya, Hiri Masurianda, Kandara Masata Kayaba. Afe misre oja edi tuwa tifi. Misre oja de tuwa tifi. Se wonya nam. Wonya she. Mashaka yabe. Ube ye shiti soja. Obi biara nensa ye nyuno. De nensa bekao. That fire will burn that person. Mashuka yaba. Afe hongo me fre ni pakra. So fre ukra. Oja e fre uradinya nkupon wo. Su consume them one by one. Masuka yabe. Yiri masata kayaba. Awurade ntina ni monchiro bibia hyiranka ne din sa wotie ye mpaebo na do ne mobro hunte amen. Awurade ntina ni monchiro bibia nyame ye nokwafo enenso wama ye hyiamu ye daison ne monchirechiremu beti ye besua de kakra ansa na yakoso e de nyame ase. Yebekai Luke 7:39 down. Kenneth Yanko. Yanto nkao. Luke chapter 7 verse 39. Luke 39. Luke 39. No, Luke 7:39. Yeah. Okay. Luke 7:39. Charge me. Abi dua maho. Verse 39. Yeah. And it yeah. Yeah. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he spoke to himself, saying, Me pacho obi wo ma dede wo ni place misrewa wa dede wo oba bia mo be ye din dia maye misrewa la. Amen. Hello. Holy Ghost. Charge me, Shasie 39. Luke chapter 7 verse 39. Okay, let's go. And I read. Uh-huh. Now when the Pharisee Uh-huh. who had invited him saw this, Uh-huh. he spoke to himself, saying, this man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is, who is touching him, Yeah. for she is a sinner. 40. Okay. And Jesus answered and said to him, Simon, I have something to say to you. Yeah. So he said, Teacher, say it. Verse 21. There was a certain creditor who had 2 debtors. One owed 500 denarii, and the other 50. And when they had nothing with which to pay, he freely forgave both of them. Tell me, therefore, which of them will love him more? Verse 43.
Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more. And he said unto him, You have rightly judged. Verse 44. Then he turned to the woman and said to Simon, Do you see this woman? Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with her hair, with the hair on her head. You gave me no kiss, but this woman has ceased to kiss my feet since the time I came in. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for they love much. But to whom little is forgiven, the same love little. Then he said to her, Your sins are forgiven. And those that sat at the table with him began to say to themselves, Who is this who even forgives sinners and sins? Then he said to the woman, Your faith has saved you. Go in peace. Amen. 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 Mame no wo ha mane kan twi ne mfama ye why. Facebook for mun share mama for so nya den enya bintie. Mun share shuka ya be. Yo. Charge me. 39 going. Yeah. So the 39 no. Na farasi ni a oshia no adidie no hunu no. Oka ni trim se. Onipa yi se oyodi fo a aka obehunu oni ne. Gina ho. Obako a nko obehunu oni ne obako a odene sa kamuri. Yo. Na onyo diboye ni. Okay. Ye kase farasisa nipa oye ye ohwehwe wo downfall anase ope wo de asema hyewa no omo ne yefre omo farasifo bibia ni ho a wo be ya eye omo fe kwa dubofo nko a ntie ne tambia no oye na dwen se obenya wo kwanduasa bi so na wo ho akere na wanya wo de wato asem mu. Amen. Edinti Yesu Kristo eni obi enya twaka bi ewo tibia bi mu eno na farasi ni no ahu no ena obisa se wei oso ye odifo ampa se wa hu se ni osi point no enka esese ohu nipa banya nipa sumasi ye den eye abrabomu no ebia na wa kwakonya adamfo bi adamfo no oye good to you one ne nante anase wahie opanyini bi wahie nipa bi a sa nipa we de utimi hu se gidie mu no ode ubedu akire beti ye wo farasi ni da bia me de farasi fo totu nipa bi te se anase ho menim se one day ode mbekoko to betenye problem because anase you be a
sɛnea Ghana fo mu nim no ɔno ankasa duedue na wawurawura na wahuahua na ɔde nsɛm na firi hɔ ayɛ den ɛde aba ɛni ti saa na Farisifo te ɔmo yɛ nipa bi a ɔmo huahua oh français il m'a dit je faut traduire oui Marcel aujourd'hui on fait des rêves et puis explications mais c'est difficile à moi. Et c'est Djala, mais c'est difficile à moi parce que je parle beaucoup de langues. Je parle les langues de Ghana, au moins aussi, je parle langue je parle un peu anglais aussi. Et puis en français, je ne peux pas traduire tout en même temps. Mais regarde mon nom là-bas. Et puis, s'il y a un rêve, tu peux m'envoyer ça directement. Et puis, je vais le donner explication. Merci, Antoinette. Merci, Niaba. Merci beaucoup. Hein. Aujourd'hui, on les Bibles, on fait Luc 7, 39 jusqu'à, je crois, jusqu'à combien? 39 jusqu'à 50. Là, tu peux même aussi lire là-bas, tu peux le comprendre un peu des choses là-bas. Luc 7 jusqu'à 39 jusqu'à 50. Merci. O Dieu mu ehun sene wusitie na wasei wabrabo because oye underground person sana Farisifo tie na nipa da sani bia wo wabrabo mu no you have one Pharisee in your life nipa bia uobi nipa bia wo Pharisee ni e wo life mu because Yesu Kristo ana odi na chi no na owobi Munim Yesu Kristo ni Pharisee. Yesu Kristo ni Pharisee eye Judas. That's it. That is correct, Mama. Thank you very much. And say Yesu Kristo nya Pharisee ya. I am telling you, say wonso wo Pharisee. U Pharisee wo ho. U Pharisee betimi aye oba. Ufarasi betimi aye okunu. Ufarasi betimi aye unua. Ufarasi betimi aye wadamfo. Ufarasi betimi aye obi a wunim no kra. Tifatu tirimuza. Let's go. Yanko why? Na Yesu gwa no se. Simon no wa sendi meka metreo. O se asetre foka. Okay. Okapo bi wo adi free for banu. Obako de no dinari ahanu. Ana obako de no aduonum. Na wanya bibia ntiano. Na wanya bibia ntiano. Odi che won banu ni na akwa. Enti cheme. Won mu de obedo no bebre. Okay, gina ho. Na Simon gwa. Gina ho. Eha ensem bi wa ha na me yesure se enye nipa nyina ne betimi ate sa asem wo yase nipa mienu deka ba ko deka 500 ba ko so deka 50 but ni odika 50 ni odika 100 obia ni ho a onya sika aye den edi atua eninti Kafo no ekese wa wo benya sika o wa wo nya sika o mede mu nyina mo bone aye den e de achem anase mede mo ka aye den achem nti na obisa se hwan na ni timbe ya ne demo na hwan na obekase me da osemo ena Simon bua ka kire ne se ne ode ne ka bebre no ono na obeka kire ne se me da wase Yanko na mesan ba machi ha be kire wade bi yanko 44 Dani na ni tre oba no se Simon so ho bai me ba o fi ma me nsu mangu me nai so na oba yi de odi ni su afọ me nai ho na odi ni ti ni apepa ho oba yi de me ba o fie no twan me ba o fie no wa ma me nsuo wa ma me hwe amfa wohoro me nan ho amfa anya me bibia no ba we de wa yusu ni triwi
edi apopa me nice na wa mami nsuo wa ye ne office obetimi aye de amami bia aha ne ye be kan yakọ de nti na Yesu Kristo ebisa se ne odeka no na odi bone ye den to nsaniani opese o kire o se wo ye bone baako na obi ye bone 100 na se munyina na obi anya nsakraya na se nuhu a munyina mo bone ne ye the same thing because okafo ne di ne nyina aye den achemo whether say we sin o ye baako pe ana so ye bebre no when it come to forgiveness na okase magyamu na me de achemo a munyina ode moka aye den achew whether say wo bekase meka na doso ana say na noso no urade de chewa ode achew yenko 45 the one fema no one fema no obani die if we tell me ba hai onya me na ho fe 46 one fan go answer me chim twen answer twen kakra na me nkira ade bi mu wa ha o se one fema no me ba wo fie no one fema no no bayi die wa fema no odiniti ayeden apopa me nanse tie ni yie so because obi afi obi anu a se ne mema mienu kra na obekese o mafi anu a ye be point o se wo ye gay wo ba na ukofi obi anu a wonye wo hwia ye bekese wo mpra na so obi bi no but nie Yesu Kristo eka no enya so obeba begina ho so ofina no nie na opeso o kire ne se nie wo oba ni mu nyina no wa yidi ama no se diane na eso ma na wa ma no wa support no wo kwanya ye faso tim di ni partner wa ma ne honhom aduana ma na di ama no ho ayeden ato no wa yi ayemuye e de a kire no but enya physical se obehu so obi fi obi ano but opese o kire ne se ye se ehye ne yam kuro obeyi di ayeden e de ama eniti ne wo oba ni mu bia no oyidi ma Kristo ena ne tosu mienu odiniti asan ya popa ne nanse ansa na obi di ni tinwi anase obekoto no na nipa kro respect ko akiri eniti na o respect Kristo ko akiri ena don't forget to say etinwi ya hoden etinwi ne ma ahofe eniti opese o kire say opon all na hofe nyina no odi nanim ni tinwi butu form na obre ne ho ase e de hye Kristo mu wanka amen. Ene mi baya mi nyanka ye mso mun kai mi se ye nka ye Holy Ghost. That's it. Ese se de bia mu ma ye charge ye ho anye sa mi wure be firi. Amen. Ya nko e. 46. One found one from chim. Aya. Obey the odingu hwem after me now. 47. Na ye intimate o say what in a one year I don't so no action. If we say odopi na dear or the kakra channel or doka krabi. O say me bo nie ma mene ye de ma Kristo no o si we de odopi waho because we say o yi ni yam nyina de che no Kristo nso de ne boni nyina ye den e che no enuti esese ye fa kwam bia ye be fa so a ye be dopi na mamenka secret e wo do mu mfa nkyerɛ obi biara udo unua biara no wo problem so ye wadwen so wo be do nipa wo be face consequence bebre enu bi na Kristo kura nyanhu ye na Farisifo no e ka de kire ne se uye nyankopon difo ampa nkese se uhu se ne oba we ni suban sitie oba ne de na wa ye ne be kan so ye dwamamofo ebi oye kromfo oye nkonkonsani wakoto aware so oye dwamam chese ne ye betimi describe de afa ne ho ano no ben so Yesu Kristo anhwe se ne na ositie ohwe na yemu ye se ne bibi da ne yem kro be yidi ama ehye na no obeyidi ama no eno so no hwe ye eno de ye na yemye no so de ne bone ye de eche no
enu nti yiwuyam na fado awurade nyankopon yiwuyam na fado Kristo yiwuyam na fado wunua forget about ni ebesi wo ho ni nipa de beyewo but enam saa ni nti no awurade nyankopon de wo mfunso bi a wo nso waye den waye edi achew ho na okwa na connected dia ko Matthew ena na oka kire se wo bom paye a kese jafa ye mfunso cheyen sane ye nso ye de che wo na wo fom ye no nti echese nipa bia ni wo ye perfect ni wo di che no sa na obi nso de be chew nti fa wunua emfunso che no na Kristo nso mfa wo di a waye ni bebre a enka kantete mire numa wo ye bone na wawu a ne wo da so ti ase no onfa ni moja ne nyeden enseti wo firi wanka amen yankwe na Yesu ka chere no se ode obone achew 49 osi na Yesu ka chere ne se ode obone achew yanko achew 49 na wa wone no te adidie no free ase ka no wo mu se why ni we a ode pone nso chi hana sem ne yede hana sem ne yede se uni nipa enenam ho a satema na ye ni amanfo boro no na uni omu nyina with the same stage and until they know you much omu je wasem di more because uni omu enebom na tie ye no makori nsafo no tie life bi a yebo se obia bro te se nnura ade achi a ohuni nua kori nsani a asem obeka de akira ni se hwe nnura me bro se na wa hya ase na o ma ne ho nsamrane me bro se me bro te se ayi no na me hu fie kura kwan ne nani age na wa bo asomasi din nnura asomasi bae ena ono to wan mami we bae ena mso bi to we ma no ena ye ko ha nti obehya ase aka sa ansem ni nyina nti ubon se orability nie omutimi ye ne nura no na nani age ne kra nani age ni nipadua nani ayeden age but moment ya obetwe ho afiri mu a saatem no oka sa asem na kire wa wo mpese obetie no ubon se na ya fa ho tan nti beginning no osifala sifo no eka wontiri mu se we ni Kristo a anase we ni Nyankopon a osi oye odifo onu no si oti Belgium onna si ohu ade onna si obo mpaye onna si oye se oye Nyankopon ni pampa enka ebikura me kokko num wi se ohu se manum wi but nyesa na urade asem ne yeden etie wan nipa oni wana topuna wo didi no nipa na one on table ho no edidi no tie ni omuka de fa Kristo ho na hwan kura ani we oye hwan who is he a ono kase odi obi boni ayeden ache no wa uye hwan a wo kase odi obi because nipa bi ye Pharisee wo wabrabom no si wanka na mpie wona nu na wo winwi wo mu eninti nipa bi serew wo wabrabom nipa bi ni nko ni yie abrabo bi nipa bi ni udi ni nyono na wonnim omte wo ho omuka ho omunu na ekọ omunu na sori but moment ya obeka kire omu se ne nia miye minye biemu no asem bia obeka se ye papa o se ye boni o ebeje wanu asi boni Madam San repeat 49 ni bie mame 49 na wa wone no se agidie no free ase gina ho ansa mi pacho se unimo obi a se one ne nto nsa nidi moment ya be set table no na ye anuanom abusuafo enamfofo na ahia ye didi nti o se na wona wone ne table no ho no ehya ase anwi wo mu se na wenso oye hwan a onu timi gina ho kase odi obi boni ache no sana nipa bi point ewo so se wenso oye hwan a onu kase onu owo we nti ka wo de enya de eso onya bibia ada odi wo huma awurade no
ɛhɔ na yɛbɛma wo title moment a wobɛka sɛ bɔne a meyɛ menyɛ bie mu da ɛnɛ me kɔma nim na asukufo na ya ma odin ɔyɛ kirife ɛyɛ ade a ebu nipa abam ɛsɛi nipa spirit tumi a ɛne vim a wunya ya wode hyɛ ade bi ɛte saa ase no yɛ wanu bi wɔ hɔ a ɛyɛ evil satan devil demon a ɛbɛsɛi ne woyɛ no na mehyɛ wo nkuran sɛ obi biara a wahyɛ bibia ase a wakoma mu nim sɛ ade a meyɛ no ɛyɛ papa. Don't listen to outsiders because omu ye Pharisee omu tinchen no omu ye Pharisee against plan nyame di ayeden edi ama wo no ɛyɛ saa na brabote na nyame asɛm ye nokware. Nyame asɛm ye nokware. Mi kase ya Awurade de ade bitu makoma so na ya me ba na me wurafi. So obi nim Kofi Adoma wanwani a Kofi TV. Mon kan kire ne se papa bi te Belgium se FM station na wakọ join no. Onjai. So obi nim na omfra ne kan kire ne se papa bi te Belgium se FM station a ono de ne ho akobọ a oye adwuma wo ho no onjai simple say ne career awu Kofi TV no a ohun ne hosa no eye wiase afọ na nyina de ne bedu mre bi no nanka ne kese ekọ animu ti se BBC anase CNN anase Al Jazeera a ewo Ghana abibire mu sa na Awurade yi no de ne si ho se onye sa adwuma no bet baby odi ne ho akwa wura no ne time limit ye ketuwa bi ni obetimi dia yesa adwuma no eye den de mane de bet esese nko timi gina se ne be ye obekọ nanim amen mawie ne metimi aka ne honwom ne kakira asafo no ti ne owaso ontie ne owani onhwe ne owohwe ne onhumi asem amaka de akire no obi nim Kofi Adoma omun kan kire ne se Awurade so on concentrate on no nadwuma odi amano no se Kofi TV amani din abasoro no ehia so obeye obi adwuma hwe mame nka secret bi nkiro ye wo nipa bi nim wasase so a ehu nhia se dani da nyina no omu be yese ombe obi adwuma omu nhia obi adwuma ye wo nipa bi nim wasase so a nyankopon abo omu se they need not to work hard and san omodi yie omu yie die ne automatic omu nya so mbe ya adwuma mu eden ye wo nipa bi mu asase so a Awurade a kire omu se nsa we ye mo mfa nya adwuma omu adwene pe no mo mfa nya adwuma no mo adwene omu de be ya adwuma no e survive nipa bebre otiasefo the living man yeah also otiasefo the living man also I said this same thing ono ne me ka no Awurade Holy Spirit ne nakasa about Kofi Adoma ho or tire wo Facebook also can the same thing or say that is really true pastor sana Awurade ekire Kofi Adoma yo obi a eseso ye adwuma by its own but not nipa bi adwuma enti ni career ena omo dada no sana Pharisee ne tie Pharisee ne beba be kasem de ato wakoma so ye be kasem de ato tirim ye be kasem de ato wadwenem na damage wadwene no damage wadwene na you may be thinking say do be ko yie na do be ko bonem wanka amen Awurade Yankopon ye sanda wa sibiem ye show din kukura ni monyam kase nyame no kwafo ne opene ne wo ye enaso maba behiem eye daeson ne mu nkyerkyeremu ne wope Awurade manemra ne ahinta yikire ne osefo awia je ade mayen yeda wase se watie ye mpaibo adominti amen. Let's go daeson na woti ne maka ne se so bi wo daeson na wo fere se wo de beba ha eya na wayi di akire ewo baabi na fei ya yeden ya odi mame audio a Mary di anase metie me ba na ma kyerkyerem na watie
but wa wo fere obetimi aka wo de enye problem nyame adwuma ye mfere wo ho but obi wo ha o say ye ni secret nti o find it very difficult enye problem bronsam bia muntie the secret of evil. The secret of evil ne say wan nyina nkyere te se ne wo ton ade a anya de obegya wo da mum opa mumfa make ba bia nsuo nka bronsam ade a o kiri ye hu se obehu ni secret uyi no kire pe na ne power asa nipa bia oye farasi oye waduro ana oye obone no se wu se ne to ate pe na ne power asa ne to tia na ne power asa but in moment ya wan ayi obi ka asem bi kire me na se no ye me de osise wo wo na asem bi wiwa ne obeka kire no ne problem no kwanya obefa so obetimi aka kire obi especially to say wo awaresem na ade ne nkoyie na woni obi a obeka de akire no wo de honhom ne ade akuma manfo ne bi no eye den se obetimi aka wasem akire obi ne okoka akire no ye hwan se no be so wase ne mu na hefa no de wasem ne beko enu ye one problem but sade tete wo a eye osefo ne na awuram a ehia se wo de ne beto abonten wanfa na nto abonten a onja wo da. Amen. Anti wa wo da sun bia fabra na ye mobo man sana ye be sheye de ase a sheye de ase. Holy Ghost. Charge me. Na ban pacho ena misudaye anapana. Misudaye na na fish top samana eku kana sa anti. Yo bi na Ini dia misa ebebe na misi di big group shop di dia mi di big group na ma be fa dia ka na so bi buy of the family ni dia ka me dia no am treno me ne ko achede na me wini no po na me aje ni dia na ofa ka ne dia no me aje ka me dia no ni so ina ni say my age na me ne catch. Okay. Na me na me resi okay, yo. Yo. Fish wo ho. Oya nsenkyere ni bebre e wo life mu. Fish. Wo fish wo dream mu a emane nya wo ya, wo sori ya bompa ye se ne pa bi e wo fish mu bia no. Ewurade ma wo nsanka wo chefa. Mamin kansem bi nkyere wo. Yesu Kristo ne asuafo ne nam. Na tama so se esese omukokotua dampo te se ne bedon ha wo ha at the end of year no ese o feel tax back no. Sa na netie. Na omu ye na omu hu sika omu de betua. Enti Yesu Kristo small mo se monko fish bi ba sika bo ne mo maso sika kokko munche sa fish na munyi sika no na monko sesa na monko sesa monfa nkonko tua ye ayaka ni nyina yeto wanka amen enti se urade to fish as a manna edi amawa mame ma fish example bi so Yesu Kristo bisa se wan wa bodo na owo fish nso wo ho na omo ka kire ne se me wo fish baako ene pan no baako na obubu fish num ena obubu pan no num ensenkire ni si ye nipa 5000 obi anya bi di ye enti fish ye multiplication of food. Yesu Kristo ka kire omo se John the Baptist no nya Matthew num om se ya to asawu no akọ wiase afana nyina ya kyina na dwumu nyina ba bi biara ye nim se hade ye kwa ye nyannam no ye nyannam ni bi na Kristo ka kire omo se mungu asawu no mfa nko munsa nifa so ho omo se no Kristo o se mamonje machinye monko no moko ye no omo nya fish ya from there omo share fishing ayi ase no omo nya bi da e wo omo asetenam wa hu miracle e wo fish mu nti awurade ato fish ne saa no eye nipa bi no mu dia wa asetenam wa brabom
sankofo no esese omudi ye ewa asetenam na yeyedie bi awurade de ye den ede amon fish from above yeyedie ada say yesika ana say abusua tenten abusua dodo because o see if you follow me I will make you the fishers of men obemu wa ye nipa yifo awurade be ma wo nsa no nipa ye dodo no no sefo no anything na meka kire mo say die so hu hia nti se wanya nipa ma na nkire omu a you will not understand this nipa ne wia wo de bi di akọ kire se odi hu agora wo yie di obi be fa bi di akọ sane ohu ya wo force no say no me ma wo mfa nkọ nti wo claim wade back kire se ne ahwere wo wo nsam biara no wage wade eye past and dream better beba wo wanim amen yankoi obi wo ho okay mi hu se awurade abie nipa bebre adwumam na eba ne se anye nipa baako dia ti eba se a me kire de ma nipa aka nyina se won so be hu nsenkyerene wa woton ade bia yere ho bom paye emre kakra aka ye nim woi na ekobro nyanim ho no enye se obi di nadwene bekese ebedu bronya ye to ade ye wo bronya bi wo ho a obi se adwadifo o mo ka kire o se sa bronya we de ye mu so o mo ntohwe meboa this particular year anosan ye election year wo Ghana enunti ade ton ho asembe ye den dia manipa bet mame nhye wo nkron se wona wonim awurade nyankopon no ade nyina di buo na ewie won yie se wo gi Kristo di na wo gi nsem wo ya meka de kire na se wanye farasi ni a me show bo se at the end of the year no onsem be yeduru wanka amen Amen. obi wo ha on famra wo Facebook wo dream a betimi atwere na wo de aba wo twere de ba e betimi adi ho adwuma oso dai na so obi di ade di wachi a kire sen eye dai a eta so pa obi edi ade echesi o obi di wachi opese oye obibi wadwen ne sen yeah, monka bi because yanimu nyina na eye nti se monka bi a eno beboa obi chesi wo dream mo a mitio charge me eno so ka ho yeah eno ka ho etiu opewakun eye possible ebia e depend kona kra ni pakro ni difre bi wo ho a obeso de na ye de ade ankasa ne di nachi ba bia ode ade ne bebo bia no eye ba bia ade ne bewie wafa so the ball na mu a definitely ye be kwa kotwa o nice scan o the ball team a ka hu seti yare ye wo dia nipa ni bebre wo ho a hwe wiase ehu o wiase ehu pa mamu mfada yeso ene ne keka ho ne ni agro because o se wo wani na waso na wo hwe ne ekoso wo wiase a wo be hu se wo dia wo ti ase no nyankopon no do ekọ akiri awurade do wo kọ akiri pa because ye wo nipa ni binum wo ho a oda yeso wan sori sadi weda bie ha madwene meka de kire nipa enye sori na wan sori o yes so bi so wo hwena nipa ne so wo hwena obetimi ahome ye disunya butu hwena obetimi ahome eni nti obesizi ahome direct enti ye do kwa hospital
ne doctor for no be kan kire wa ne say heart attack bia ni wiase aye kun a ye kun nipa wo honhom mu kunfu pa ba ko no akoma na season no most of them said nipa ne je wo kra afiri wo nsam because wakoba bi na ya kire ne omfa nyew nti ne nipa no ebeka de a kire no na ode be yew obi wo obeka cho se yemfa ka mfa wo nkohwe ase tika na de obekwa akohwe ase wa wo te okam enya de obehu ba bia nna ne befiri aba nna no unhu ba bia befiri aba da wani beti now da menum ye was spiritual barrier wo kwan mu kwan biara e wo Ghana bi wom kwan biara e wo abrochire bi wom ani dia mu imagine mo hwe ba bi accident ni si no ba bi accident ni besi ni ye ba bi amenada ba bi accident ni besi no ye ba bi adua kase bi si a wo de ka ne be kwakọ bomawu ba bi accident ni besi ewe ba bi a chese ye jo ho a enya dia obetimi aje ho because omo wo drivers wo ho udru wa barrier no na o ma je wo ka ne ya ma watena nchen wo ye driver ne ya ma watena nchen no wa maka ne directions o ma ne direction ya ba bi o de ka ne konsa amena mu a eye adura amena na no a no no asi Africa no wo ya mekan a school for no mo unim nyanza aboro Bible so no ombe kan tro say it doesn't exist na bibiara uhu na wia no the implication wo sunsun mu implications wo ho adikan si awie na manifest wo physical because eni sunsun mu a entimi ma wia tie jawo kana na kana koto amenem eni akoto amenem wa akawo ni Jesus se obe survive wa amenem ho ana se amenem wa obe jawo ana se wunim na obe so mu na de akohwe amenem ma hu obi a na okitaka spiritually na ya change ni direction ti se Britain omo yazimu kaye bonkum o se de na ya change ka ni direction se clockwise obi ko na ya change ni de na free ni kam de na ba be fa kwan foforo so nti wo ba eye crash na ubenya solid crash ni nyina ya hinta nipa ani nti mummompa ye mawurade nyankopon no emiemu ani na munhu ne ekoso ewo sunsun mu na sunsun mu asema yase na de bia wo yese bakofo akohu eho adansefo wo hemfa onko na akohu ye enti ne wo kan ho na agi asem na di agi sa asem na to nipa na nsa eso ni wi a betimi de mimiti ase de mebo me ho ban mi ma osefo bi emfa me nya hanam because of obrochire bi a wotinti because of fie bi a wasitimo because of car bi a ukita mi ma osefo no hwe wane ka kire ose bayiye ni ho na wadin ye ose bayiye no be kwakoto ne so ose ba bi umu so unua bi di wakoba bi se yenku onu akotu asika se yenku da na unti bida se unua bi onu atwese kan dia betwetwa wakun unti bida se wa unua ode adura agu waduanim se dinawu no mfa wajapade unti bida nti yemfa yansa mewo wani ansa na wahu se sade ne ya bayisem yemfa yansa wo wani hwe bo ho ban de na betim dia bo ho ban west power to me I gu Bible mu nsame gu Bible mu no sira urade se omo waso ni ani aye de ti ase because how west way your spirit enu na kita wa utimi de kwa wanim enu na kita wa utimi de condemn omo ubetim de condemn omo this west enu ehu hia urade ntina ni mo nkire mo eba ni se ya na power na ba mo aha
nyame wo ho hwe edene nipa bebere huna mane se woda na wo hu ne ekoso e wo sunsumu a obehu se yes honam dia ne da ho enu de nkoba bia but nyame fa wo kra no obi se ne wo nanu metie program bi obi se ne wani so no ne de koda yesum mu okay sa nete de a enne wandwene se bia wo bekọ ebia London na adesa ya awokodu London ho no na wo wani so na ode ko ho eni wani so tema Joseph ni Mary ayi honkonkro nyi Mary no o si Mary ho dan ye no na Joseph nwinwi ana spirit ne ka kire ne se ma nwinwi because o ya aware say ono onfa ne ho nka no ena ono ka kire ne so onyem o si Joseph odwendwene ho na no ena okodaye ena spirit ni yi ne ho kire no nti ne wani so no kra de kodaye sun no ma awurade pen se o kire o se ye confirmation o kire se ye confirmation o dwendwene ho no ena ho bi fa no ena ho mom ne ba ye no be ka kire ne se he Joseph men dwendwene ne o dwendwene no na wo yiri Mary no onye dwamanfo na mom no honhon konkron ne ne o ne na heden anyinsen na oba be wo oba bi a ne din de Jesus nti emfa wo da su ni agro wo de ma omo nka nkire wo se eye aduan na odi meye eye nzo na no ne bebre but wo spirit ya tukwan because me ntimi hu se aduane ebetimi afọ wani e de akokurom I don't see that aduane ntimi fa wani enko okurom na eye ni se ya na mani age o se awurade nyankopon ka kire Adam and Eve se enam ne mode ayem awurade nyankopon ti edi ntro matum na fe me voice so mu nti biem mu humanim so biem afe Cain ekum Abel na awurade ka kire won se ma obi biara mfa ne nsa nka Cain na wa ode won nsa beka no no wagye ne nnome kwambe nso na awurade ka kire wo mo aye daya suma satam no difo bia ni ho na Moses ni ho na Elia ni ho beti nipa na omo wo ho no awurade ni omo sankasai e no ma warning say you should not kill Cain because we don't sakana wagene no me awurade ni Adam ni Eve kasai ya bepem Moses breso nti akire se ehia se awurade be ma waye den ada na wakasa akire because of bonia Adam ye ya ye ne ntem aye tintin nti no ompese nipa be hu no ena ba bia ye betimi ne na di nkomo so watum wo ho eni nti wo hia se obekasa de akire wuti wadwene nti ma wadwene ne na ho awurade kasa akire wo a bisa no ho asem amen se wo so dai na obi di akokọ pa e de bra wo se di akokọ a asikire ne se akokọ so obi di akokọ bra wo a so odwene no ma mienu na eso odwene number 1 se nipa kura no o de bra wo in good faith ya o pese o kire se o mo wa ba be produce ade o be mo wa be produce ye ma because akokọ to kosua na tu kosua ohwane na wadore bebiri nti eche se urade tre wahye mu family mu pese o tre wo family mu 2 se wo mu se ya mantam ni gina baabi a ekire se ya mantam akokọ gina baabi ekire se
anytime obehu say yamantam aboa bia aboa bi ti so odwan nantwie aponche aboa bia obehu say yamantam no a enni wura no eye nipa bi kra ene ye di amantam ho nti say spirit no mu so obetimi a sane no nonko cause ya chechire no tambi so a ye de ne beye nkwan e spiritually me kan say anye say ye di sreba ne noma moment ya ye de ade bebo oh nipa ye tu no e wo wiase nipa ye tu no e wo wiase ya na nipa nje dante ase because the dia make say na ye de ho to ye nim de so esene bibia so obi pese okun wa oni obekun physical wo ho ne ye won ne ode wo kra ne be ya aboa bi because nipa bia no wo kra etimi represent ade bi ti se dua ti se aboa ti se abo bi ti se bibia wo kra timi represent enti ye fra wo kra na wo kra ne tomu wi a se ye de ababo utima obo nso obeda be so na moja firi ohwinem na odakete so awu enwan de ni omutade ye omo won se enwan ka abo omo physically pa eni ti ye pese ka mo wo mu bu ngu forma na se nkunwa ye yo odwan ni ye ja wasi lol kwam ti kan nya jam wi ano ano no e jam wi ano no yesana brabotie ti bo ho ban da bia meka wa mo ho ban obi de ubeye hanam na me so me mpene se wote me voice no obi de ubeye hanam ewo wasetenam enye possible se wote me voice nko ade ni etie biara urade bebo ho ban me si nano krobiti se infantifo kro ni bim wote ya dua nantwie ti yesi fie no efie ni mfimfini ayete se tunsuo wo ho kro well ayese nsuo wo mu ena yetwa gota ketua bi ena yede silver bi asi fie ni mfimfini eni nti nsuo biara fa fidua ni mu biara na bi ba ho na no mekyerɛkyerɛ mu ena ade na chi sa no yetwa nantwie party edi awura ho nti afi biara no efie no mu bosom no eji abofra ba ku wo fie num look at unse ya awre hosem fie bi wo ho a abrantie nchen wo ho enti wo ya abrantie na utie mi a me ka kira o se ubenyini because so utie awrade asem a awrade de ubesi ye eni nti fie biara yetwa aboati yedi nkraman yedi mponche yedi nantwie edi awurawura ho a wono efi se ashaka ya masuri yanda kindara masata kaya ba awurade nti obetena se wate wanka amen Holy Ghost ya wabusia bi wo ho a abusia no mu bayi kukuo eya abo owo kaza asem we pen because mi wura abusia bi mu a mi hu se abo a owo da ho no owo akwete se nanka na nye nanka na onnam saa ohwehwem saa bo hu se obi adwane nti wo de ne nsa beka o se kawu no poison waku wawie mami mamo example ewo saa abusua no obehu se omudoso wo abusua kuo num bete nyade a omuka da weni wenka denti atesa ne se side hafo na obi benyani na hafo na ebianyani na hafo na ebianyani nti so tumfo na owo mu no okokochi obi nam wo ho wi a because no ebasa anu aye universal otimichi abo bi e wo ho bi awe nti ochi obi nam repe na ma ne ho abaye ahi na ya keka ya keka no wabusuanim sabati ye ntimi nka nko omo so ya wabusua bi wo ho a ono omo de omo abusua ne nka ye no e na kyekere omo no omo ma
Mutie ni ye. Abusua bi wo wa. Mami bi asefo baako pe o. Bet baako be so da gina no de ni nuanom aka ne mma e de akyekyere ono na busua na ni nuanom mma nyina ye basa. Enya awre hosem. Sa busua we wutima esese wo so dae. Esese wo ma awrade yi no ma de kyere wo na wo hu ne ekoso. Anyesa eni wuni ne ye. Amen. Yetam ya sonti no me ya advert kakra. Advert ya me ya ni se yemnua ba ko wo Antwerp. Ye friend Akos. The telephone number nie 0465414653. Ono ene pam African wear. Utimi hu se ye correct pa. Na ope dress bisua se ma dress a obe pam no correct di amount. Ti wo asket wo outside Belgium a the number o de be friend ye +3246541463. A friend sister Akos. Unya friend pe obete ne nka na fe one na ye business no ma bia pese kente papa so pe bi wo se efri Ghana eba one ne nka sa kente o de bebra wo no enye se bia ne ya nwunu guo no okoto hosta ya wo be kire no eno na obema ya nwunu no wo fie ankasa di abrawo se ne ope ne pepepe eno obema ya nwunu di abrawo ade bia ope bia wo nsa beka bi ne tosu mienu eye yenuaba Akos ono ewo African shop ewo Belgium na enoma ode badie bebre meni di abrofu etomantosu no nkoa ema wonya yarwa bebre ode African nuane a yedi ankasa edi free Ghana edi ba yewo bayire mankeni akikadru ayeya yedia Sruwisa Formuisa enoma biara ye wo Ghana ye yusu wecha haban dokro haban opeso ye dokro na haban nyino de biba bibre ode momone ba ko biba adwene ba akrante ba etwen ba ne ope biara no frɛ no se wo frɛ na obetimi ne wa ye business na face opeso obetu bi so koton a one ne nkasa obefrɛ ne number nie se unni Belgium a obebona +32493979 the number no say uwo London so na wo Hatfield area men koba bia say okwako ha ho akoye uti but modern say obeko ebo boutique your friend United Beauty Salon udru ho a ade biara opa ye de ye ho ye biara no owo bi wo ho emi a efri Africa ni nyina bi wo ho enku a ye de yetire odini video be kire me one time the video ne be kire mo bibia efe wo ho enti so wo London Hatfield area oni omonkasa ne number nie London for friend 07944314990 Uncle Obo 07944314990 udru won so na se Uncle Obo ni obetimi abisa se kwaku we he eno nso so mema no obeyi muti fefefe ne etoso mi no me baba ko wo ho ye frɛ ne Porsche a udru ona bisa se ope Porsche a ye be kire o ne nsa no efe obotire mawa wani beje nyame nhira mo okay ye tam ne yaso enunti mi free driving school nso ye nua Johnson so wo driving school ewa ha I think say my yen advert bebre ewo ho de amamo enunti se wo pese wo na obetimi afrɛ me wo frɛ me a me ne bekasa na fe one mile directions a ono na ditwi kire driving test wo krom ha ma otimi ye den passe ne driving test no very good obekire mu a se so ye no online ebia wo Ghana na pese wo ye driving na yikra obetimi ne nakasa obema o theory no
guidelines e wo mu nyina a wokọ a obetimi apase ochina me de ne number nyame bo okura me de ne number ni new videos a waye ebetuja nyame hira mu nyina ye ya bewie se ne dan ye no so ebi na obi wo ho no wasem bi beka ana se wo adansidie bi di a onfamra na ye nyina ye nhwe se ne sitie ne hia se bebo ho mpa ye ne yabo ye nuaba Obapa Florence oso wo London na ope dan ya ban dan ni bi nti ya yenkai ni mpaibom nyame nokwafo oba ubenya bi wate oba ade nyankopon no beka ho ba bibiara wodi wudin akoto ode o letter akoto biara no mesuma bofo a omoye nhwehwemu ye friend say administrators omonko okrata so nanadwi udin favor ntoso udin senkrene ntoso udin ahumobro ntoso ba bibiara akrata no wo nipa biara esese oboa wo ema wo nsa kasa dan no mesuma Holy Ghost se nko no so anaju ba bibiara oda biara no Holy Ghost nkai no ema udin meto nanim ne nasum se ba bibiara obefa bia na ebo nasum obetra ne ka mu a Holy Ghost nsa ma ne nkai se uhia dan afi odu no office no fa ne pen a ohun Yesu Kristo moja no wom na onfa nsensan wo documents ma Ewurade ntina ni mu nkire oba bibiara awo Auntie Josephine minim so wo Conakry o hweyen Ewurade nka ho ontina ni mu nkire o nyame mo a obibia odoyewu onso wanto abu nyame nhira o mo amuba ye bia Delvin na nyame nhia o bebre osisese obehase na wa follow yen eye good so be follow yen because ne nyame pe no udi achi a obenya nsem bebre obenya nsenkyerene obehu Awurade asem no because afimu ni nyina no obehu sa amane ba akokora anyeden anto because of mpaya ye bono wa haninti no ehu nya so obekase sika meye odan ma beti sika ne betimi aba nanso obesen afiri hɔ akɔ na mmom no so wo Awurade a kakra bia wo nsa beka no obebo ho ban afimu ni nyina wo nko hospital afi asema mu yeduru eburu wadwene ne ntiase so nto Awurade ntina ne mu nkiro me so usu nyame nhira wo osu nje yachi dani da nyina me hu se a wo share ye video eni nti Awurade nka ho Awurade mo ma ho ban ade biara a wo hwehwe wo asetenam wo abrabom a emanipa di ye wo Awurade nsam no miso wusue Awurade ma wo nsanka o chefa wo asetenam ma onyiwu ma because Awurade yiwu ma ne memete he kan se watamfo be den ebeserew ntimi sere Awurade nhira eno na manipa ye odefo se Awurade ma wo nye odefo wo asetenam na fe ni aka onfanka ho na ne osefo ahyehye afa wa brabo ho no miso wusu mi gina ho se mi shawo nkom se 2021 obekase hallelujah e de akire nipa Awurade be shawo nsankyerene afa nipa bebisa ho se ye hwan na aye na wa kire se ne obo soro bo asase no ona adomabo amen obi wa asema on famra na ye mo hompa ye ma no anya sa so a ye pon ano no charge me asaya de na ya sida de nyame ase wo de wa ya ma na epe na wo and already na yo mu bi mu dada but na be e wo no anyway enough my ye prophet amane na o say nyame adom be my bi no be my 2 bedrooms nyame adom last week no mama 2 bedrooms so ye de nyame ase amen amen Samubeka ya eye Kenneth ni okinkan ye Bible na de maye no ne ne yire ifri this year beginning of this year coronavirus no mu asem eno mu bisa dan sa eni nti omu baabi kakra omu beka no wo program no kra so say ya mo dan ni bi ena mbisa omu say ye 2 bedrooms ana omu say dabi eye 1 room hall ni bibi ena msan hye omu bo say no enye ne Awurade akase ye de be ma omu no omu Awurade be ma omu 2 bedroom ampanyampa ya ma omu 2 bedrooms onte kire se ne wo hwehwe biara no esese o ma Holy Spirit di mu kan na ya abro wadwene ne ntiase so Awurade nka mo ho se mo so mamfa nsia mama nipa nyina ate se Awurade aye nsankyerene amamu amen yeah
Yen famre wie ye. Okay. Yemni aba akozu wo Antwerp. Enne Awurade se men kanchiro se program ya ye no fa hye ono Nyankopɔn ne honhom mu. Nti wo na bebɔ mpaye e de awie no yetie wo mpaye bo. Amen. 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 Shakaya. Shurianda. Amen. 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 Me wo hobe se 10 minutes ansana makoda ti se obi wo ho no wo asema wo Facebook so na wo asema obetimi atwere me wo me private inbox na waka kire me contact wo back eno de me ye ho ade obi biara ofre me biara no ne nsaka ne response ena ye radio no so wo ho se bia wo pese wo ye program bi wo ye bibia wangasa wo pese wo ba ha bebe ye program a obetimi aba at the same time so bibi kire wa bi na wo pese wo ye bibia obetimi aka kire ye bebo ho dawuro de ayeden e de ama ye bo ho dawuro e be ko wiase afa na nyina enti Awurade enti na nim nkire bibia enwombo 24 hours a day enti ye wo so ya no obetimi atie nwom at the end of the program. Amen. Mama bye. Me wo ho be 10 minutes nti obi be a opebia obetimi afere.